Hello everyone, welcome back to class. Welcome to AP Psychology and we're looking at chapter 12 which is abnormal psychology. 네, 제목에서 알 수 있듯이 abnormal psychology라고 하면 이제 대부분이 psychological disorder이라든지 뭐 personality disorders that make our lives difficult 이런 부분들에 대해서 이제 오늘 살펴보도록 하겠어요. Alright, so let's have a look at the very first topic, very first concept, which is going to be the definition of abnormal psychology. First of all, it says that abnormal psychology is a study of people who suffer from psychological disorders. Yes. And then how do we define abnormality? 네, 그 부분이 상당히 좀 tricky한 부분이 될 수가 있는데요. We have some measurements against which we can say, some actions or some behaviors or some thoughts are abnormal. So these are some common characteristics of abnormality. 첫 번째로 harmful or disturbing to the individual. 그러니까 abnormality를 가진 그 개인 자신에게 먼저 either harmful or disturbing, and also it's disturbing to others. 다른 사람에게 어떤 피해가 간다라는 부분. Also the third, not shared by many members of the population. 흔하지 않다라는 이야기가 되겠고요. 마지막으로 does not make sense to the average person. 일반 사람이 봤을 때는 혹은 일반 사람이 들었을 때는 이해가 가지 않는 그런 측면들을 가지고 있다라고 했을 때 우리가 abnormal하다라고 그렇게 정의를 하고 있어요. Insanity 같은 경우에는요, that's a legal term. 그리고 이러한 term이 있는 이유는 to differentiate between people who can be held responsible for their crimes, the sane, and those with psychological disorders, the insane. 사실 우리나라 같은 경우에는 이제 정신병력이 있다라고 해서 그 부분이 이제 범죄자가 아니다라고 이렇게 인정받을 수 있는 그런 부분이 조금 외국에 비해서는 좀 희박하기는 하지만 외국 같은 경우에는 그런 경우가 상당히 있어요. 그렇죠? 이제 범죄자도 정신적으로 어떤 문제가 있다라는 부분이 증명이 되면 감옥이 아니라 병원으로 가게 되는 그런 케이스. 그래서 그런 부분을 위해서 이러한 텀이 있다라는 그런 얘기인 거죠. The sane and the insane. Right. And we have Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 그래서 이런 부분은 이러한 매뉴얼은 이제 어떤 이유로 존재를 하는 것일까요? It says A provides a way for psychologists to diagnose patients. 네, 그래서 심리학자들로 하여금 본인들의 환자를 진단하는 데 있어서 어떤 가이드라인이 되어줄 그런 매뉴얼이 존재한다라는 얘기예요. 그래서 그 안에 내용에 어떤 것이 포함이 되어 있는가 보자면은요. It says contains symptoms of all psychological disorders. 그러나 그 안에 없는 게 있어요. 그래서 여기에 대해서 질문이 좀 잘 나올 수가 있는데요. 시험에 does not contain causes because different perspectives disagree. 네, 그래서 psychological disorder과 그것들의 증상은 나와 있지만 원인은 나와 있지 않는다라는 거. 왜냐하면 원인 같은 경우에는 굉장히 다양한 해석이 존재할 수 있기 때문에 그렇게 기억을 하면 되겠어요. And it says that most psychologists are eclectic, which means that they have sort of a generalist view, right? 포괄적인 그런 관점에서 이제 환자들을 진단한다는 이야기죠. Accept and use ideas from many perspectives. That's what is meant by eclectic, right? And let's talk about different categories of disorders. The first, it says intern syndrome. Well, it's not really a psychological disorder. It's more like a tendency. It says it's a tendency to see in oneself the characteristics of disorders about which one is learning. 그러니까 우리가 어떤 psychological disorder에 대해서 배울 때, 지금처럼요. 그럴 때 이거 나한테 해당되는 것 같은데 이런 식의 이제 잘못된 생각을 가지게 되는 그런 것을 보고 우리가 intern syndrome이라고 이야기하지만 it's not an actual disorder, right? Okay, so let's talk about real disorders now. The first is anxiety disorder. 첫 번째로 나오는 것이 phobia, 공포증이죠. 공포증, 뭐라고 우리가 정의를 할 수 있을까요? Contact with feared object or situation results in anxiety. Okay, 내가 두려워하는 어떤 대상과 내가 접촉했을 때 그것이 anxiety, 불안증으로, 불안감으로 표출될 때 그럴 때 우리가 phobic하다, phobia가 있다라고 얘기를 하게 되겠어요. Let's talk about specific phobia. One, we have an intense fear of an unwanted situation, such as agoraphobia, which is a fear of open spaces, 광장공포증이라고 우리가 얘기를 하죠.
Or some people have, some people have extreme fear of spiders, which is arachnophobia or social phobia of public embarrassment. 그래서 social situation에 대한 공포증을 가지고 있는 경우, 네, 그런 경우도 역시 존재할 수가 있겠어요. Right. And generalized anxiety disorder, GAD, it is characterized by constant low level of anxiety. 그러니까 panic disorder하고는 상당한 좀 반대되는 그런 개념이 되겠어요. Panic disorder 같은 경우는 어떤가요? Acute episodes of intense anxiety without any apparent provocation. 네, 이 부분에서 어느 부분? Acute episodes of intense anxiety. 그런데 반대로 generalized anxiety disorder 같은 경우에는 constant low level anxiety. 그러니까 늘 언제나 조금 약간 이렇게 불안감이 깔려 있는 그런 경우라고 볼 수가 있겠어요. I mean, I can't really say which is worse because they both sound pretty terrible, right? And in case of panic disorder, it says that it increases in frequency. 점점 잦아질 수 있고요. 그 다음에 panic disorder에 더 안 좋은 영향을 끼칠 수 있는 부분이 바로 세 번째로 나와 있는 포인트. It says additional anxiety due to anticipating the anxiety attacks. 그러니까 한마디로 you can have more attacks because you're anxious about having the attacks. That's basically what it's saying, right? So your symptoms can actually be made worse because you are thinking about the anxiety attacks or the possibility of anxiety attacks, right? Yes, and what do we mean by obsessive compulsive disorder or OCD? obsessive compulsive한 성격도 있어요. 그렇죠? 근데 성격적인 결함 말고 여기서는 we're talking about an actual abnormality. We're talking about an actual disorder, right? It says persistent unwanted thoughts cause you to feel the need to engage in a particular action. 네, 예를 들면 불안감 때문에 문을 분명히 잘 잠겨져 있는 문을 막 뭐 7번, 10번 이런 식으로 껐다 켰다 한다든지 이런 것들을 갖다가 우리가 obsessive compulsive disorder이라고 부르게 되죠. 그래서 여기서 중요한 부분은 바로 이 부분이 되겠어요. It causes you to feel the need to engage in a particular action, which is usually, quite unnecessary and inconvenient even for the individual. 그래서 본인도 원하지 않지만 어떤 행동을 내가 꼭 해야 된다라고 그렇게 pressure를 느끼게 되는 그런 disorder이 되겠죠. Right. What about post-traumatic stress disorder? 우리 뭐 트라우마다 이런 말 굉장히 흔히 많이 하게 되는데요. 바로 그런 부분인 거죠. It says flashbacks or nightmares following your involvement in or observation of an extremely troubling event. 뭔가 굉장히 충격적인 일을 내가 직접 겪었거나 아니면 내가 봤을 때 그걸로 인해서 나에게 남게 되는 후유증에 대해서 우리가 이렇게 표현을 하죠. And then we have the theoretical causes. The first is psychoanalytic. Yes. 우리가 이제 abnormality에 대해서 얘기를 하는데 또 psychoanalysis가 빠지면 섭섭하겠어요. It says that according to the psychoanalytic point of view, abnormalities are a result of unresolved unconscious conflicts between the id, ego, and superego. 네, 그래서 우리 내면에서 이제 여러 가지 벌어지는 무의식의 갈등, 무의식 속의 갈등 때문에 생겨나는 것이 psychological disorder이다. That is the psychoanalytic point of view, right? What about the behaviorist point of view? They say that even our psychological disorders have been conditioned, and it is through cognitive learning that we end up having those disorders. What about cognitive psychologists? They say that dysfunctional ways of thinking are what cause psychological disorders. It's all about the way we think. It's all about the way, the false ways in which we process information, right? Yes, and what about somatoform disorder? somatoform이라고 하면 실제로 어떤 physical reason or physical cause는 없다라는 이야기거든요. It says a person manifests a physiological problem through a psychological problem through a physiological problem. 그러니까 실제로는 증세가 없는데 신체적으로는 증세가 없지만 심리적으로 본인이 가지고 있는 문제를 신체적으로 그 부분이 발현됐을 때 that's what we call somatoform disorders, right? We have
hypochondriasis, which is a frequent physical complaints for which doctors can't locate the cause. 그래서 의사도 찾아낼 수 없는 그런 병을 가지고 있는 경우에 네, 우리가 이렇게 부르게 되고요. And they may believe that minor problems are indicative of severe physical illness. 그러니까 작은 병인데 작은 어떤 minor health issue인데 그게 굉장히 심각한 문제다라고 이제 부풀려서 생각을 하게 되는 그런 경우가 되겠어요. What about conversion? It's a severe physical issue with no biological reason, such as paralysis or blindness. 그러니까 C, conversion 같은 경우에는요, 실제로 biological reason. 그러니까 우리가 medically 설명을 할 수 있는 부분은 없는데 분명히 어떤 신체적으로는 굉장히 심각한 그런 증상들이 마비라든지 뭐 눈이 안 보인다든지 네, 그런 경우들을 말하는 거죠. 그런 경우들 저는 개인적으로 본 적이 있어요. 스트레스를 너무 심하게 받아서 눈이 한쪽이 잘 안 보인다든지 I've heard of those cases myself. So, I mean, that never happened to me, but you know, I've heard of people to whom that's happened. Right. What about dissociative disorder? 네, 굉장히 물론 모든 disorder이 다 abnormal하지만 그 중에서도 정말 특별히 우리의 좀 흥미를 끄는 관심을 끄는 네, 그런 disorder이라고 볼 수가 있겠죠. It says it involves a disruption in conscious processes. 한마디로 이제 분열적인 네, 그런 장애라고 볼 수가 있겠어요. 분열 장애가 되겠는데요. What is psychogenic amnesia? When you have that, you can't remember things and there's no biological basis that can be identified. 네, 이유 없이 기억을 상실하게 되는 그런 부분을 이제 psychogenic amnesia, well, not without a reason. You know, there's usually a reason like, you know, very traumatic event or something like that. 네, fugue is another word for that. And, you know, they can find themselves in an unfamiliar environment very suddenly. Now, organic amnesia refers to, you know, amnesia that is caused biologically, you know, caused for a biological reason. 뭔가 우리가 이제 신체적으로 어떤 기억을 상실할 만한 그런 이유가 있을 때 기억 상실이 발생하는 것을 우리가 organic amnesia라고 부르게 되죠. Right. 이제 그 중에서도 굉장히 좀 특이한 그런 증상인데요. Dissociative Identity Disorder, DID. It was formerly called Multiple Personality Disorder. 네. 그래서 다중인격이잖아요. 그렇죠? Several distinct personalities results from childhood trauma. And there are different theoretical causes for that as well. Psychoanalytic theory 같은 경우에는요, 다중인격을 어떤 식으로 이제 해석을 하냐면, one, traumatic events have been so repressed that a split in consciousness results. 네, 의식이 갈라졌다 한마디로, 네, 너무나 이제 unconsciousness로 억압된 그런 부분들이 많다 보니까, 그런 사건들이 많다 보니까 그런 부분들이 너무 지나치게 억압이 된 나머지 쪼개져 나온 것이 다중인격이다 라는 그런 얘기가 되겠어요. Right. And we have some disorders that affect our mood. So they're called mood or affective disorders. And they cause extreme or inappropriate emotions, such as major depression. A major depression would be the most common type of mood disorder. 네, 주요 우울증이라고 네, 우리가 해석을 하면 되겠고요. 증상을 살펴보면요. 이 부분이 굉장히 중요한 부분이 되겠어요. 1번, sad more than 2 weeks without clear reason. 이 부분이, that is a major difference between major depression and seasonal affective disorder, right? Because seasonal affective disorder, it says that the person is depressed only at certain times of year. 네, 예를 들면 우리도 뭐 명절 증후군 is a little bit different. I think 명절 증후군은 이제 명절에 친척들 만나서 오는 게 명절 증후군인 것 같고요. For example, December blue. 이런 식으로 이제 holiday가 됐을 때, holiday season에 특별히 depressed하다든지, 이런 부분들을 가리켜서 우리가 seasonal affective disorder이라고 부르는데요. 그랬을 때는 이제 seasonal affective disorder 같은 경우에는, you know, they go away relatively quickly compared to you know, major depression, which can last over 2 weeks without an apparent reason, right? Also, change in sleep and appetite is another symptom of major depression. Worthlessness or lack of interest in enjoyed activities. 평상시에는 즐기던 활동들에서 이제 관심을
관심을 잃는 네, 그런 상태 역시 우울증의 증상 중에 하나다라고 볼 수가 있겠어요. Okay. Now, what's bipolar disorder? 네, bipolar disorder 같은 경우에는 이제 이름에서 우리가 알 수 있듯이 bipolar disorder, when you have it, you would demonstrate two very extreme episodes, right? Here, they're called manic episodes and depressed episodes. 네, manic episode가 이제 조증에 해당하겠어요. High energy, feel confident and powerful, sense of well-being. Obviously, during the depressed episode, you would be awfully depressed, right? 그래서 이 양 극단을 왔다 갔다 할 때 we call that bipolar disorder, right? 여기에 대해서도 우리가 이제 이론적인 설명을 한번 좀 살펴보면요. The first, Aaron Beck, a cognitive theorist. Cognitive theorist는 당연히 어떤 부분에다가 포커스를 맞출까요? 우리의 생각에 대해서, 우리 생각하는 방식, 이런 것들에다가 포커스를 맞췄었겠죠. 한번 볼게요. Unreasonably negative ideas people have about the cognitive triad, yourself, your world, and your future. 그러니까 지나치게 이제 이유 없이 우리가 우리 주변 그리고 나 자신에 대해서 myself, my world, and my future에 대해서 이유 없이 부정적인 생각을 가질 때 네, 이런 우울증이 올 수 있다. 네, 역시 생각에 대해서 talking about the focus is on the ideas, right? Another one is pessimistic attributional styles. Attribution is an explanation of a cause. 그래서 우리가 어떤 것의 이유를 스스로 설명하고자 할 때 internal, global, and stable attributions for bad events, right? 그래서 기본적으로 이렇게 부정적인 생각들, 부정적으로 어떤 그 인과관계를 설명하고자 하는 그런 방식들, 이런 것들 때문에 우울증이 올 수 있다라고 설명하는 것이 that would be the cognitive, point of view, right? Cognitive perspective. Right. And then depression is very closely related to learned helplessness. 우리가 앞에서도 봤지만 내가 평소에 좋아하던 활동들도 별로 안 하고 싶어지게 만드는 게 depression이잖아요. 그런 의미에서 learned helplessness 하고도 이제 상당히 연관이 있겠는데요. In his dog shock experiment, Martin Seligman showed that when your prior experiences have caused you to view yourself as unable to control controllable aspects of the future, then even in an unrelated future event, you might be less willing to try and control your own situation. 그러니까 내가 기존에 혹시 내가 이제 쉽게 컨트롤할 수 없는 어떤 상황을 만났을 때 그 부분 때문에 좌절했다면 미래에 내가 실제로 컨트롤할 수 있는 상황을 만났을 때도 훨씬 더 쉽게 포기하게 된다라는 그런 부분이 되겠어요. What about biology? What kind of biological influences are there on disorders? Number one, it says that disorders run in families. 네, 그러니까 이런 그 psychological disorder들도 유전이 될 수 있다라는 이야기. What about number two? Depression and its link to low serotonin, right? 네, depression 같은 경우에는 굉장히 전통적으로 serotonin level하고 늘 언제나 이렇게 언급이 많이 되고 있죠. 네, 그리고 실제로 시험에서도 이제 질문에 잘 나오는 그런 부분이기 때문에 꼭 외워두시고요. Bipolar disorder 같은 경우에는요, it might have to do with too much, excessive acetylcholine receptors, right? Too many acetylcholine receptors. 네, 그래서 이제 chemical balance도 굉장히 중요한 그런 부분이 되겠어요. Right. What about schizophrenic disorders? Schizophrenia. 네, 스키조프레니아를 겪는 경우에 정신분열이죠. 네, 여러 가지 증상들 볼게요. Disorder, distorted thinking, and delusions and hallucinations. 헛것을 보기도 하고요. 생각에 굉장히 여러 가지 문제를 발견하게 되는 그런 경우가 이제 스키조프레니아가 되겠어요. Delusion, belief that has no basis in reality. 그러니까 현실에 바탕을 두지 않은 여러 가지 이제 환상이라든지 착각이라든지 이런 부분들이 많이 나타나는 것이 스키조프레니아가 되겠고요. 예를 들면 어떤 delusion들을 많이 가지게 되냐면은 delusions of persecution,
in other words, paranoia, or grandeur, which means that you may think that you have more power and influence than you really do. 그러니까 이제 반대로 이런 식으로 나타날 수 있다라는 그런 얘기예요. 지나치게 내가 뭐 부당하다든지 억울하다든지 이런 식의 이제 잘못된 환상, 착각을 가지게 될 수도 있고 그 반대가 될 수 있다는 이야기죠. Or hallucinations, perceptions in the absence of sensory stimulation. 그러니까 환각인 거죠. 환각, 환상, 실제로는 보이지 않는데, 실제로는 들리지 않는데 마치 들리는 것처럼, 마치 보이는 것처럼 느끼게 되는 그런 경우가 되겠어요. Right. We have another type of, well, not another type, but we have a type of schizophrenia which is called disorganized schizophrenia. And 어떤 부분으로 이제 특징을 좀 지어볼 수 있냐면은 they would make up neologisms, which is their own words. 신주어라고 이제 우리가 해석을 해볼 수가 있는데요. 본인만 알아들을 수 있는 말도 안 되는 그런 막 단어들을 지어낸다든지 이런 부분도 있을 수 있겠어요. String together a series of nonsense words that rhyme. In other words, it's called clang associations. Right, or inappropriate emotions for the situation. 그러니까 일반적이지 않은 그런 감정을 이제 특정 상황에서 가지게 되는 걸 보고 우리가 또 이렇게 부를 수가 있겠고요. Flat effect, no emotional response. 반대로 schizophrenia patient 중에서는 이런 식으로 부적절한 그런 감정의 상태를 경험하는 경우도 있겠지만 반대로 감정의 표현이 전혀 나타나지 않는 그런 경우도 있겠어요. Flat effect이라고 우리가 부르게 되겠고요. 또 이제 반면에 paranoid schizophrenia라고 하면은요, that's what can be characterized with delusions of persecution, right? In case of catatonic schizophrenia, they can remain motionless in strange postures. 네, 그래서 이런 상태, 어떤 움직임이 없는 어떤 포즈를 계속해서 유지한다든지 이런 상태에 접어들 수가 있고요. 이럴 때 이런 사람들이 waxy flexibility를 보이게 되는데요. 정의가 they will allow their body to be moved into any new pose and will hold it. So almost like a mannequin, right? 상당히 좀 특이한 그런 반응이 될 것 같아요. Right. Also, they may move jerkily and quickly for no apparent reason or can alternate between them. 네, 갑자기 막 이상한 그런 움직임을 보이다가 또 갑자기 마네킹처럼 가만히 있는 그런 자세를 취하기도 하고, paranoid schizophrenia의 여러 가지, catatonic schizophrenia의 여러 가지 특징들이 되겠어요. Right, and then we also have undifferentiated schizophrenia, which is characterized by distorted thinking, but no other symptoms. 그래서 방금 전에 우리 봤던 감정을 드러내지 않는다든지 아니면 이상한 자세를 취한다든지 이런 부분, 이런 증상은 전혀 없이 단순히 distorted thinking, 그러니까 생각 속에서 어떤 그 부적절한 생각 이런 것들만을 떠올리게 되는 그런 경우를 말하겠어요. That is undifferentiated schizophrenia. Right? And the symptoms are, positive symptoms are excesses in behavior, thought, or mood. 예를 들면 neologism or hallucination. 반대로 negative symptom 같은 경우에는 deficits, such as flat effect or catatonia. So when we say, positive symptoms or negative symptoms, we're not saying that they're good or bad. 앞에서 우리가 다른 챕터에서 이야기를 했던 것처럼요, 여기서 말하는 positive는 이제 드러나는 addition of symptoms, right? And negative symptoms, what we mean by that is that there is a deficit of something. 뭔가 있어야 되는 것이 없어지는, 있어야 되는 어떤 반응이나 있어야 되는 어떤 행동 양식 이런 것들이 없을 때, 그랬을 때 우리가 그런 부분을 가리켜서 negative symptom이다라고 부르게 되는 거죠. 부정적인 증상이라는 의미가 아니에요. Right. Now, the theoretical explanation for the schizophrenic disorders. The first is dopamine hypothesis. 네, 도파민과 관련이 있다라고 하는 가설이 한 가지인데요. High levels of dopamine are associated with schizophrenia. If the drugs lower the level too much,
dyskinesia results muscle tremors and stiffness. 네, 안면에 뭐 마비가 온다든지 네, 이런 부분들로 이어질 수도 있어요. 그래서 지나치게 많은 도파민이 스키조프레니아를 일으킨다라는 것이 이제 하나의 that's one of the hypotheses, right? And another possible explanation is abnormality on 5th chromosome or enlarged brain ventricles. That's another one. And also brain asymmetry or negative symptoms such as genetic factors. 네, 그래서 그 genetic한 그런 부분이 있을 수 있다. 선천적인 그렇죠. 네, positive symptoms, too much dopamine. 반대로 이제 여러 가지 증상들이 없어야 되는 증상들이 나타나는 경우에는 도파민이 지나치게 많아서 그렇다라는 그런 설명이 존재하고요. double binds는 이 부분은 이제 biological explanation이 아니고요. 보면은 it says when a person is given contradictory messages. 그러니까 자라면서 부모님한테라든지 뭐 아니면은 사회에서라든지 그러니까 본인이 해야 되는 부분, 본인이 해야 되는, 보여야 되는 그런 행동 양식에 대해서 서로 모순되는 그런 메시지를 너무 지나치게 많이 받은 경우에 그런 부분이 이제 분열적인 그런 어떤 성격 또는 disorder로 나타날 수 있다라는 것이 바로 이 포인트가 되겠어요. Right, and we have what we call diathesis stress model. It says environmental stressors can provide the circumstances under which a biological predisposition for illness can express itself. 네, 그래서 우리가 기존에 이미 가지고 있었던 어떤 biological cause for illness 그런 부분이 이제 환경적인 요소에 의해서 더 발현이 될 수 있다라고 하는 그런 이론이 되겠어요. Right. And then we have personality disorder. 여기까지는 psychological disorder이었었다면 now we're going to talk about personality disorders. And compared to psychological disorders, they're considered less serious. 네, 뭐 그 symptom에 있어서라든지 여러 가지 면에 있어서 심각성이 좀 덜한 그런 disorder이 되겠어요. 먼저 antisocial. 네, 단어를 보면은 우리가 알 수 있듯이 다른 사람의 감정을 잘 헤아리지 못한다든지 아니면은 이제 적대감을 가지고 있다든지 그래서 이 사람들이 또 네, 이런 그 양상을 보일 수 있고요. 또는 이제 personality disorder로 someone may be too dependent or someone may be paranoid or narcissistic, you know, too much self-love, right? Or histrionic, which is overly dramatic, or obsessive compulsive. 앞에서 이야기했듯이 obsessive compulsive 하다라는 것은 it can be an actual psychological disorder or it can be just a personality disorder. 그러니까 지나치게 지나치게 깔끔한 것을 좋아한다든지 그런 성격, 네, 성격적인 부분일 수도 있다라는 이야기예요. 반드시 어떤 심리학적인 질병은 아니고 그렇죠? Right. And let's talk a little bit more about other disorders, paraphilia or psychosexual disorder. 그래서 이제 성적으로 성욕과 관련해서 여러 가지 이제 abnormality를 보이는 경우겠죠. The first, sexual attraction to that which is not usually seen as sexual. Pedophilia, zoophilia, fetishism, masochism, sadism. You're probably familiar with most of these terms, right? 네. 어린아이에게 또는 동물에게 또는 어떤 물체 아니면은 어떤 폭력적인 그런 행위에 의해서 이제 성적으로 우리가 aroused 되는 경우에 이런 식으로 표현을 하게 되겠고요. Voyeur is when a person is aroused by watching others engage in sexual behavior. We call that 관음증, right? Also, we have eating disorders or addiction disorders. And, you know, for example, use of alcohol or drugs or substance use disorder. Yes, so these are types of addiction disorders as well. And, yeah, substance dependence is called addiction. And also we have developmental disorder. 네, 발달 장애들이죠. Autism, 가장 대표적인 autism. And we have ADHD, right? 자폐와 그리고 ADHD, autism의 여러 가지 증상들 나와 있어요. Less social
emotional contact, slow to develop language skills. 네, 언어 발달에 좀 어려움이 있을 수 있고요. 그 다음에 부모하고도 그렇게 많은 attachment를 보이지 않는 그런 경향도 있고요. What about ADHD? It says, this is what it is, right? Attention deficit hyperactivity disorder. And when you have it, you may have difficulty paying attention or sitting still. 그런데 한 가지 흥미로운 것은 마지막 부분이에요. It says overdiagnosed because of typical boy behavior. 네, 그러니까 그냥 어린 남자아이들의 경우에는 이제 ADHD와 비슷한 그런 증상들을 혹은 그런 행동들을 많이 볼 수도 있다라는 그런 얘기가 되겠어요. 네, 우리 마지막으로 보게 될 부분이에요. The Rosen study, The influence of labels라고 했는데요. 데이빗 로선이라는 사람과 그의 동료들이 굉장히 흥미로운 실험을 했죠. 기본적으로 이제 실험의 내용이 뭐였었냐면은 실제로는 정상인 사람들이 이제 schizophrenic 여러 가지 그 증상들을 가지고 있다라고 이제 거짓으로 정신병동에 입원을 하게 된 그런 실험이었어요. 그래서 정상인이 정신병원에 이제 입원을 했을 때 그들이 어떤 진단을 받고 어떤 트리트먼트를 받을 것인가에 대한 실험이었는데요. 결과는 상당히 놀라웠죠. 정상인이었음에도 불구하고 그 사람들의 모든 여러 가지 행동들이 they were all interpreted as a sign of their schizophrenia. 네, 그러니까 정상인으로서 하는 행동들이 이미 그 사람들이 schizophrenic이라는 레이블을 가지고 있었기 때문에 비정상의 범주로 이렇게 해석이 됐던 그런 실험이었어요. 그래서 여러 가지 질문들을 당연히 나왔겠죠. 예를 들면은 should patients carry their diagnosis for life? 그러니까 한 번 그런 병 진단을 받았다고 해서 그 사람들을 계속해서 그런 환자를 보는 것이 옳으냐? Or are disorders the product of a particular environment? 또는 우리가 병이 있다라고 진단을 하게 되는 그런 경우조차도 여러 가지 다른 부분에 있어서 영향을 받는 그런 진단일 수도 있지 않은가. 네, 그런 여러 가지 좀 질문들을 나왔던 의미 있는 그런 실험이었어요. Okay, well, disorder, psychological disorder and personality disorder 여러 가지 이제 abnormal psychology의 범주에서 이야기를 나눠봤고요. 다음 영상에서는 practice question에 같이 답해보도록 하겠습니다. See you guys soon. Bye.